Hello guys, welcome to our YouTube channel, Speak to Heal. I'm Victoria Musyimi, and I thank God for the opportunity and the chance to be here. And this is the day that the Lord has made. I like to use that word. Why? Because it's a word that blessed my life, and I thank God for the opportunity for being here today. And today we have our sister, and we appreciate you for giving us your time to be here. And tell us your name, and then I'll proceed. Okay, my name is Lucy Wangari Gibinzi, and I'm a born-again Christian, and I love God so much. Yeah. Amen. Sasa Lucy, karibu sana. Asante sana. Kwa hii YouTube channel yetu. Inaongea about Speak to Heal. You speak out, una heal. Because hapa nje watu wengi wana platform wanashindwa nitaongea wapi, nani atanisikiza nini, but sisi tunaleta hiyo platform unaweza ku speak out and then you heal. Na kuna mtu anakuwatch pale nje na anataka kujua the challenges na zile vitu umepitia. So nataka tu mali God tu atakuguide. Hatunanga ile kuambia mtu ati tunataka ufanye is not an interview. Sichukulie kama ni interview. Ni mali tu tunakupea tu time ya you speak out. There is something in unambisi kama wengi wanasemanga sijawahi iambia mtu hata nina speak today. So nataka tuanzishie, tumetuambia unaitwa Lucy Githinji. So nataka tuanzishie journey about yourself, tuweze kufollow from there. Okay. So once again, I'm Lucy Githinji, born and raised in Trans Nzoia County. Huko ndo nimezaliwa, nikalelewa huko, nimesoma huko, na mada shule Mungu akanibariki na kazi. I'm a teacher. So mimi ni mwalimu wa watoto, na napenda watoto sana. And I'm also a mother of 2 boys, Jimmy and Emmanuel, na napenda watoto wangu sana. And the fact that God has brought me, kweli amenifanyia makuu. I've been through quite a lot, na najua safari, maisha ni safari. So I've been through quite a lot, but God has really fought for me. Like amenitendea makuu. So my story actually is about my cancer journey. So nilishikwa na cancer some time back. That is 10 years ago actually. Yeah, na nashukuru Mungu kwa sababu Mungu amekuwa faithful. It has been a tough journey, but God has been so faithful. It is 10 years now. Wow. Yeah, 10 years down the line. And I really celebrate God because it was in 2014 na tuko 2024. So I celebrate God in a big way kwa sababu when God heals, he heals completely. For the past 10 years, God has been so faithful. Kwa magonjwa, when he heals completely. Kwa hivyo ameniondolea magonjwa in a big way. So back to my story, my journey was started in 2014 when I was diagnosed with breast cancer. So nilikuwa ndo nimemaliza college, nimeanza job, a good job. In March 2014, nika feel 2 lump. I felt a lump. Nikaenda, that time I used to stay in Gashie. So nikaenda hospitali huko, nikaangaliwa, nikaambiwa niende Kenyatta. And I didn't go to Kenyatta. I called my parents, wakaniambia go home. So when I went home, nikaomba tu a short ruhusa, nikaenda home. So kwenda home, nikafanya on 7th of March. Nikaenda hospitali, nikatolewa lump. And it was, ikatumanishwa itestiwe. So after a week, the results were back, and I was diagnosed with breast cancer. I was very shocked. Like, I was still young. So stories of cancer, you know, hatuko tunazisikia sana. So this is kind of something new to me. And then the way daktari anakwambia you have to undergo a mastectomy. A mastectomy is the removal of the breast. It wasn't easy. But I really thank God because I have wonderful parents, wonderful family. Wakanisaidia sana, wakanishikilia. Because the time I went to pick the results, I was to go with my parents, but nikaenda na mtoto wa sister yangu. So the doctor alideliver 2 news like direct. I didn't cry mara first because it was just like, I felt like hajui kenye anasema sana. So I took the results, I went home. Nikifika home, my parents were not there. They were in church for prayers. Sasa kufika home, unajua you want to get home and give them the wambie, hey, nimeambiwa hivi.
they were not there. So I called mommy not picking the call. So I called daddy, not picking. So daddy alipoona calls, I think missed calls, more akanipigia. And I was like, I burst into tears. Nikalia. Nikamwambia, Dad, mimi nimeambiwa I'm very sick. And you know, my dad never asked me, wewe ni mgonjwa. He really encouraged me, akanipea story ya job. Akaniambia, now, my daughter, don't listen so much to the doctor. Wewe umesikia saidi ya doctor, kuna part hujasikia, but ya God. That thing really encouraged me. I stopped crying. Dada akanipigia, akaendelea kuniambia, just freshen up ukule, mashana na stories za daktari, acha tusikie kenye Mungu atasema. Imagine nilikachakulia. And I remember kneeling beside the bed because nilikuwa kwa bedroom. And then I told God, just forgive me. And I want to hear from you. Na roho yangu ikatulia hivyo. So when they came back, daddy still never asked ati mwambiwa nini. I just gave him the paper na mom. And I told them. And from that time I didn't cry. That the fear I had ikaisha tu. But bado I didn't accept. No, I didn't. Na nikuulize, okay, watu wengi wakisikia ukienda hospitali ambako na cancer, kuna watu wanakuanga anafeel anadai the same time, anafeel ako depressed, anafeel there is so many tension. You have una tense. Ilikuwa stage 1. Ilikuwa stage 1. Stage 1. But siku tense sana. Okay, nili tense, but I didn't believe. Sikuamini niko nayo. So kuna ile bado nilikuwa na this doctor might be wrong. Siku accept. Nilikuwa nayo denial, siku accept. So I remember very well nika after some days at home, because nona nimembarusa job. I told my parents, now I need to go back to work. And they were like, you're supposed to go for the treatment. Nikamwambia, I'm not sick. I think pia my faith also, ni denial ama plastic na faith. I had that faith that mimi siko mgonjwa. So I told my parents I'm going back to work, and they were like, so you want the treatment? Because I told them I'm not sick. Nikarudi Nairobi, nikaenda job, na nikarudi kazini, na nikaanza kazi, nikaendelea na kazi yangu, nikafanya kazi kabisa. That was March, April, May. Another lamp grew back on the same place. Abu nikuulize, Rosi, umeenda umefanywa operation? Nimetolewa maina ya kutolewa hiyo lamp ya kwanza ikatestiwa. Tena ingine ikaanza kugrow the same place. Wow. But now the second lamp was not painful. No, the second lamp was painful. The first one was not painful. The second one was a bit painful, especially when it is chilly. Ukiwa na baridi hivi, I would feel some kind of pain. So it was not comfortable. Nilikuwa na feel. So I didn't even call my parents. Nikajiambia nilikuwa nafunza international school. So nikajua we are about to close school. So that is May. June tulikuwa tuna close end of June for the long semester. For the long break. Sasa nikajua hapa mimi nitangoja mpaka tufunge shule ndo nishughulikie vitu zingine, but nikaendelea ku feel pain. Nikaona no, let me just go to the hospital. So I went all the way to Kenyatta. I didn't tell anyone. I wanted to hear something different. So I remember I went to Kenyatta na nilienda Doctor's Plaza because I felt like nataka ule daktari mwenye kabisa. Nikaenda Doctor's Plaza with my money and my savings and everything. Nikaenda huko, they ran so many tests on me. But hata baada ya kuchukua results, I was told the same thing. And this time around they're telling me, you should have the surgery immediately. Nikajiuliza, sasa surgery immediately, that is May. Nikaona no, I still have 1 month nifunge shule, I'll have to wait. So nikaambia wazazi wangu, I called my mom. Nikamwambia. My mom told me, sasa you should just start the treatment immediately. In fact, she even came to Nairobi. Baada nimemwambia akuja Nairobi, we talked. And then nikamconvince sana, mom, can you just wait 1 month alafu nikifunga shule na I can do it. My mama agree. Lakini alienda na ile huyu mtoto anafaa tuende treatment. Nikarudi shule. So nikarudi shule. So I used to wear to keep myself so warm, ku avoid hiyo baridi. Nikarudi shule, nikaendelea na job, tukafunga end of June.
sasa for the long holiday is 2 months. In my mind nilikuwa najiambia the 2 months is enough for treatment. I'll go get treated and I come back. So after tumefunga shule hivi, immediately July the first week nikaenda home. Nilipoenda nyumbani I wanted to get the treatment where my parents are, because Nairobi singeweza, niliona I need my parents. Well, sasa nikasema nikaenda home. I traveled home the first week of July. When I got home, I was not ready. I still had, in fact I could tell God, I've seen you healing people, so you just heal me. Kumbe God akona mambo zake. Kuna nimekuja kurealize God has his own way of doing things. Me, I really wanted God to heal me, like dry up the cancer and I continue walking. Kumbe God akona process zake pia. So nikaenda home. Still sikuenda treatment. The first week niko home. The second week my parents wanashindwa huyu. They talked to me. Lucy, so you have to go for the treatment. In fact, they were now kind of worried. Babangu ni mtu wa faith sana. But sasa they were like, hey, weenda treatment. But sasa unajua, I'm just okay, I can do everything, niyo pain tunafeel. Hey, nikaambia to God, help me. Yani unipe tu hiyo peace na nijue ni nini. But mi nilikuwa na hiyo, I think, nitaita denial, na pia niko na ile faith ya God, you can do it. Paka nilikuwa namka asubuhi na you can just heal me even now. Sasa one day, one morning, I just woke up with that peace that God, I have accepted, I'll go for the treatment. But even as I go for this treatment, heal me. Nikamka that morning, it was 15th of July. And it was actually my sister's birthday. So nikamka that morning, nikaambia mama nimefika kwa daktari. Hata walikuwa wameamka kweli? Hawakuwa wameamka. Mimi nikatoka nikaenda kwa doctor very early. Nikaenda kwa daktari nikamwambia I'm ready for the treatment. Nikaenda akanifanyia tests. So they have to run all the tests. So I run all the tests na nikabook surgery jioni. And then I came back. I was now peaceful, but bado kuna ile fear, kuna ile fear ya I could look kwa mirror na jiuliza sasa how. Nikarudi home, nikaambia mom, I am ready to go for the surgery now. Mom and dad, niko tayari kwenda surgery now. Mniombe alafu tutaenda jioni. My mom was, hata alished tears, akasema huyu mtoto wangu finally, God will heal you. God has, now my daddy will tell me, God has his own ways of doing things. So wakaniombea, wakaniongelesha, and then that evening my sister, or some of them are in Nairobi, so she came, ule wa mwenye birthday anafaa fanye birthday, she cancelled the birthday, tukaenda naye hospitali. So when we got to the hospital, nimebukiwa kila kitu. Sasa hapo ndo reality. So scary. So scary. Na imagine. So scary. Sasa kuona hii ni real sasa. Paka unafinya breast moja unajiuliza kesa ndakaje. Alafu I have never seen someone with such a case. And then during that time I didn't want to Google anything. Ati Google cancer, how does cancer, sikutaka. I didn't want to go telling everyone ni sick. Nisikie somebody, a story from somewhere, nisikie mtu aliwahi go through na akapona. Sikuwa nataka. So it is something very new. Very new. I don't know. Alafu unajua hiyo time cancer iko spread kama sai. Ati watu walikuwa na ile fear nitasema exactly. It's all cancer ilikuwa inakaa kama AIDS hizo nyakati because nitasema watu watanideny, watu wataniona, watu wanakufa. Wanakufa kesho na kufa any time. So I was so scared. Ile hata sikutaka kugoogle ati niangalie nini cancer nini na nini inaleta. So that very evening nikakuja kupelekwa sasa theater reality. Real I told God, lakini kuna courage God alikuwa amenipatia. I think kuyo time ya nini kulikuwa na preparation, because somehow pia I was also kuna calmness God alikuwa ananipatia pia, because one thing hata nikianza treatment, I never wanted my parents to feel like it is serious. I never wanted even 1 minute to show them that I'm seriously sick. So imefika time ya kwenda treatment, wamenikujia.
in that hospital they come with a wheelchair and then they wanakuambia kaa kwa wheelchair, so umewekewa hizo nini uende upelekwe sasa. I remember telling that lady, mimi I'm not that sick wheelchair. So I asked her, can I just walk? Akaniambia it's against this rule, but it's okay. So we walked. Kai, unatembea na miguu hivi ukienda theater. Nikaenda nikachange room yao iko tu hapo, alafu naingia theater. Hiyo ndio time utajua unaenda na watu wenyu, but ukifika kwa mlango wanabaki, it's just you. Sasa ni wewe na God. Wewe na nani? Na God. Na God. So when I got there, the room is so scary. Very scary. Unapata watu hujui hawajui kabisa. And then one thing kenye pia nilifanya, the doctor who was treating me, I didn't go to the surgeon. Sikuongea na surgeon direct. I talked to my doctor, the guy na mwenye alikuwa ananitreat. So hata alikuwa niambia surgeon atakuja jioni, mnaweza mkuongea naye then. Nikamwambia we can talk later. Sasa hata sikuwa nilijua tu jina yake, sikujua ati tumeenda kumiti tukaongea naye. So when you get there ndio unajuanga reality. But my prayer was very simple. I told God, I thank you. I don't know who is operating on me, but God, I know you're here to heal me. So hata surgeons wakifanya everything, me I will feel like it is God doing it. That was my simple prayer. I told God, mimi sijui nani ananifanyia hii surgery, but I know you're here to heal me. The following day ndio nilijipata nimerudishwa kwa room. Reality, no breast. No breast. Wow. But I didn't feel like kuna ile utafeel there's something you've lost, but I also felt like wameniondolea cancer. Like they've removed the entire cancer from me. So I thank God because kuna confidence na courage God alinipatia enye I didn't go crying ati kurudi chini hivyo. Yani Mungu alinisaidia sana. Baada ya kuamka tu hivyo, sasa ndio ninajua kweli kabisa sina niko hivyo. My sisters were there, my parents were there, but sikuichukulia like ile ya kuonesha. Nikakaa hosi 1 week, hizo treatment and then I was so small. Hata nilikuwa navaa zile nguo za watoto za hospitali. But I thank God because my family was really there for me. They would really visit me a lot. My sister angekatalia hapo, aendi home. So nikakaa huko 1 week. Even there's also my cousin pia alikuwa ananiletea laptop. Kuja watch kidogo, you know. They make you feel like. So after 1 week nikatoka hosi. Na nakumbuka ndio part sijaisahau nikitoka hospitali, the driver who came to pick us, not daddy was there, but na sasa taxi ilikuja kutuchukua tulienda home in a taxi. That guy came, tukaingia kwa gari, and then I think my dad was telling him stand ati na mgonjwa azaingia. And I'm like, si mgonjwa ashaingia. Sasa mgonjwa onekani. Alikuwa expect mtu mgonjwa. Kwa alikupea glory. Mungu alinipea ile glory ya kabisa kwa sababu aliniuliza ni mgani, so he's okay. Tukaenda home. Sasa ilinipea courage ile ya kumbe sionekani. They wanted to see somebody very sick amechapa kiasi. But God alinitoa hosi in a good way. So nikaenda home, nikaanza hizo treatment, you wound heal. And I thank God my parents were there for me. Completely, fully there for me. My sisters walikuwa so supportive. Na chemo mtu anaendanga time gani? Sasa chemotherapy you have to go after the breast, the wound imepona. But sasa imefika time ya kwenda chemotherapy. Chemotherapy yangu, the medicine nilikuwa nafaa kuwekewa, ikawa haipatikani. Ikadiliwa na 2 weeks. I think 2 or 3 weeks. So nikangoja baadaye nikaanza kuienda sasa kusanya wound imeheal. Nikaanza chemotherapy. Chemotherapy is chemical therapy. Kwa hivyo ni chemical unawekewa. So it's not easy pia na nyingine. Unajua the effects inakung'oa all the hair. Inakudarken even the nails. Inakudrain. It's a chemical so ni chemical na ni drip. Ni chemical. It's a chemotherapy, but it's a chemical therapy. So nikaenda the first session.
Na nitakuja kukwambia hapo baadaye why it was delayed. Sasa Lucy, family wakakusupport Sana. Imagine wakakuja hospitali, wakakuchukua, wakapeleka nyumbani. Wacha na family peke. Sasa watu wa nje, community, society walikubebaje, friends, because lazima kuwe na friends. Kuna watu ulishare na wao, kawaambia wewe ni msick, nini, walihandolaje the situation? Okay. Now for me, naongea juu ya family sana, juu wao ndio walikuwa mimi sana. I have relatives. Okay, my grandmother came to the hospital, some of my uncles came. But now with the community, sikushare. Hukushare na wao? No, I just wanted that treatment. Ni Mungu tu yani treatment, sikutaka kwenda telling everyone. And even for my friends, I told very few friends. Very few friends. I didn't go telling everyone. Because one thing I didn't want, nata ninakumbuka nikiwa kwa hospitali, I told God, even for my relatives, if it is not for your plan wakuje, wacha wasikuje. Because one thing enye niliavoid sana nikiwa msick, sympathy. Yeah, sympathy kills by the really didn't want. Na God is faithful. God is faithful. God alikata watu wengi kuja kuniona hospitali. Very few came, na wenye walikuja, they will just come and laugh with me. You know, because even my grandmother, huyu ndiye alifanya nikasikia raha sana. She came. Like, tulicheka na wao. So hata walikuwa wanasema hata tumekuja kuona mgonjwa mgani, you know. And when you feel that, una feel it's good. Hawaja kuja kuona ninadai. So, and then, you know, with these people, you'll find that kuna watu watakuja kukuambia, I had so and so, alikuwa na ugonjwa kama hii. Wanamaliza tu kumaliza tu pole pole. Mtu nakumbuka mtoto wa mtu fulani na fulani na alikufa. Kansa ni mbaya. So, I told God, kama kuna mtu anakuja with a negative reason ama kuja kunidiscourage, God cut them off. I think mtu ukiona vile mtu akiwa hospitali unakuta mtu anakuja sema kai. Kuna hata mimi nina neighbor hata alidai. Sasa hata juu ni stage 1 2 3 hata juu ni cancer gani. Anajua ni cancer tu ilimuua. Hajui ilikuwa stage 4, hajui ilikuwa stage gani, but asha conclude utakufa. Prayers zako zilikuwa kabisa. God was faithful. Alafu for our neighbors, we didn't tell any neighbors. Only one mwenye mamangu alimwambia, a friend. But hao wengine no one knew. Wow. Hakuna mtu alijua nilikuwa na cancer. So God alinipea ile strength na akanisaidia. God answered most of my prayers. Amen. Sasa tupe jani sasa hiyo ya chemo. Kwa sasa hiyo ndio jani. Huko mimi sijui vitu mingi za cancer, but ninalana na wewe. So tupeleke process ya chemo. Watu wanaanzanga time gani? Hiyo process uliendaje? So after umetoka hosi, unafaa unakaa kiasi. I think less than a month or a month, you won't heal. So unajua unafaa kuheal. Unafaa uende dressing, idressiwe hivyo. So mimi nilifanywa hivyo, ikadressiwa ikaheal. Hata kama ita heal ndani, but at least kauke. Cause it's a big wound. So at least. So after hapo ndo nikaanza nafaa kuanza chemotherapy. But my chemotherapy, my dawa it was delayed. And then baada ya 2 weeks nikapata dawa sasa. Nikaanza therapy, yo chemotherapy. It is a very tough treatment. Nilikuwa nafanya Eldoret. So the first session inakung'oa mpaka nywele. But I was ready. Nilikuwa najua, but hata sikuwa nimenyoa nywele. Unajua kuna siku hizi when you know that you can even shave your hair. But I wanted to prove it. Nangoleka. Sasa nikaenda first session, second session. Nilikuwa inafanywa after every 2 weeks. So first session, second session, nywele zikaanza, unashika nywele inang'oka tu yenyewe like. So una darken, yani inakudrain. Ukimaliza hiyo treatment inakudrain. Na hata unaona nilikuwa nakaa na wengine, unaona mpaka ana feel kama inamchoma. So nilikuwa nafika hospitali huko, unapata kuna watu wenye ni wagonjwa wamekuwa kwa therapy, unasikia kweli you're not even sick. I would look at people like this, naambia tu God, I'm not sick. Young children, wamama wazee, wamama, and then women were so many, cause chemotherapy mnakaa tu hivi like now sits like this, mkieka hizo drip. So after that nikaenda first session, second session, third session ilidelaywa na kulikuwa na holiday ya Kenyatta. Tulikuwa nini Madaraka. Madaraka Day.
Mashujaa actually. So kukawa na holiday hiyo time nilikuwa nafaa kwenda treatment. After hapo ndio pesa sasa nikakuja kujua tena kuna mambo ingine imetokezea. Mimi nafaa kwenda hiyo treatment. Imepostponed juu ya hiyo holiday. Hapo ndio nilikuja kujua tena I am pregnant. Nikapigia huyo oncologist nikamwambia, akaniambia ego. So nikaenda nikaongea na yeye, akaniambia okay, for your treatment you can choose to keep the baby, but ukiangalia side effects za kila kitu ni wewe sasa utaamua. Nikiangalia vile nywele imeng'oka, the way I look, alafu na imagine how. Naomba nikuulize Lucy. Umeenda process, umeenda hii dawa ya mwisho, si ndio? Alafu nilikuwa nafaa kwenda 6 sessions. Sijamaliza. Sasa wakati walikufanyia test hakuna kitu wali notice. Sasa hapo ndio kitu funny ili happen. Nilirudi mpaka kwa huyo daktari mwenye alinifanya the first tests ndio niende surgery. Na nikarudi kwake nikamuuliza, daktari, the way find out I'm pregnant and hata nimeambiwa nikuje niulize what happened that hamkunifanyia hiyo test, na it's supposed to be part of the tests za ndio niende surgery. Akaita huyo mwenye alinipima, akamuuliza, hebu bring that list na hiyo details za test mlimfanyia. I think alishanga ile kila mtu alishtuka. Hata mwenye daktari mwenye was like, it's always part of the test. Cause mimi singejua ni tests gani inafanyiwa, cause samples zenye zilichukuliwa mimi sikujua ni nini na nini zinatestiwa, but hata mwenye alishanga akasema maybe it was just a mistake, but I don't know. So daktari mwenye akafanya, that doctor immediately akanifanya ultrasound. Akaniambia, this one I'm even doing it for free. Ananifanyia for free, akanifanyia. Akaniambia, the baby is very okay. How many months? 5 months. Kumbe nikuja kujua hii delay ya medication ilikuwa niingie second trimester. Sasa ndio nikuja kujua kumbe God alikuwa na preserve mtoto nisingie chemotherapy na hii first trimester ya mtoi. Because kama inakung'oa nywele. Kama inaning'oa nywele. What about kumbe sasa nimekam kujua vitu tu baadaye. Kumbe hata delay ya dawa ilikuwa a way of preserving this baby. So daktari akanifanya hiyo ultrasound na akaniambia, and the baby is very okay. And I was like, okay, na sina nywele, the way I look. Akaniambia, yes, God can preserve. And I was like, oh, okay. Nakumbuka way before, back to nikurudisha nyuma nini kwambia, my faith started immediately tu baada nimeambiwa hiyo treatment. The same very doctor ndio mwenye alinitoa lamp na akatumanisha zikafanywa test na akarudia akanipea results. Baada kabla nirudi nikatae kwenda treatment, nirudi Nairobi job, nilirudi kwa huyo daktari that morning before ni travel. Nikamwambia, daktari, I got the results, it's okay, but I'm not going for the treatment. Akaniuliza why? And this is cancer we are talking of. Nikamwambia, I believe God is going to heal me. Akaniongelesha, akaniambia, even us here we believe in God, but we know that we treat and then God heals. Akaniongelesha, but bado nilikuwa nasikia zikipita tu hivi. Nikarudi nikaenda. So ndetaka akawa ananikumbusha, you're the same girl mwenye ulikuja hapo ukasema you're not going for the treatment, God will heal you. Sasa you should also have faith that God can preserve. So I was like, okay. But hata yeye mwenyewe alishtuka. Sasa imekuwa tricky. Nikamuuliza, na what do I do? Akaniambia, now for that one, maybe the oncologist is the one to advise you that. Nikaenda kwa oncologist, akaniambia, now hapa sasa ni vile utaamua, but your health comes first. So unaona ukiambiwa hivyo unabakilea. Sasa wamekuweka in between. Unashindwa. So I shared with kuna sister yangu la trustee, nikashare na sister yangu, and then I came and told my mom. And my mom was like, Aqua shocked sana, but she was like, and with all this treatment. Nikamwambia, imagine mom, how many months? 5. Na unajua mamangu with 2 months anajuaga you're pregnant, but tuko around na yeye for that long, but nothing. Sasa akaniambia, before that my mom has been saying kuna mtoto atazaliwa. Anasema God has
spoken. Yani kuna vile Mungu ameniongelesha severally. My mom is very prayerful. That kuna mtoto atazaliwa but I don't know. And I was like, hey mom, hizo achana nazo. Sasa sitaki kusikia hizo stories za mama. Mom, hizo achana tu nazo. So ikakuja sasa ikakuwa difficult now here. I'm supposed to go for either I continue with the treatment or, and the oncologist, the doctor told me, you have an option of terminating. Yes. So mimi ni nani? I want to terminate. I continue with the treatment because it is my health. And then kusikia stories za cancer. Unaona, hey, life yangu first. My life. My life. My life come first. My life should just come first. But hey, ikakuwa very tough. Nikiuliza nikisik advice from my mama ananiambia, how about to just keep the baby? Your mama ana feel, ana you faith, yeah? Ana feel, so you just keep the baby and then nikaona hai daddy amemjoin. Nikaona kuna sister yangu mwenye alikuwa ananisupport sasa tena amejoin mom. Nikaona tena familia yote ni kama wana join mom. I was like, you people, do you know what cancer is? And one time I went with my mom to the doctor. Sisi wenyewe nikaenda na mamangu. Kwenda na mamangu nilitaka asikie kutoka kwa daktari. Like daktari, I'm convinced chances. Kufika huko daktari aliongea zake tu. Akasema ati hapa anaweza aamue. Wewe ndio unafaa kuamua. Sasa aamue hapa sasa mwenyewe anaweza kaamua aendelee na treatment ama terminate aendelee na treatment. But you should know this is cancer. Hivyo. Sasa yani ukafikiria atawaambia kitu yenyewe atawapea yani many reasons za convince mamangu hakuna. Hakuna. God ndiye alikuwa. Mamangu naye akapick tu haraka akasema sawa atalea mtoto ataza twende. Yaani mpaka unaona kila mtu ako kwa world yake. Nikitoka hapo na mamangu sikuwa namuongelesha. Unimagine au nipendi namuza mama, unajua tunaongelea kansa na mimi na mamangu ananiambia unajua daktari amesemaje ni unaamua. Sikumuongelesha kwa gari. Tulienda tumenyamaziana ile na muangalia na akimwa mamangu anajua ni kansa. Nina kama nimemnyamaza hata nikifika home sikuwa namuongelesha. I was like akimam, you just understand this is. So mimi bado niko ile yake guys, sasa wanataka aje 5 months niongoje 9 zingine 4 ningoje ninyeshe na usisahau mtoto the more ile ya kugrow anakuwa anataka kufeed vitu unafaa kumtekea kio pale. Nasikia hivyo, nasikia si mimi. I called a friend, daktari mwingine rafiki yangu, nikamwambia daktari, I have this problem and this, can you help me terminate? Nitaenda nichukue barua kutoka kwa hospitali from the oncologist akinisaidia nikuje unisaidie ku termination. Akaniambia okay sawa kama kufika huko aliniambia Lucy, nikamwambia you know my mama na sasa akaniambia just follow what your mother is saying. Sasa kila mtu alikuwa against. Everyone was against. Mpaka sasa mwenye sister yangu mwenye alikuwa ameshikilia ile mama una have to understand Lucy. Akakuwa pia against. Akakuwa against completely and I'm like goodness the whole family. Sasa nilikuwa naangalia ile na wanyamazia. Unajua ni nini napitia. Mna understand? And then there was one of my sister alikuwa na katoto kubwa kidogo. I think alipokuja kunivisit I felt like huyo mtoto ndio kampani yangu. Nilikuwa na feeling kama mtoto ndio anaweza kani understand. So I will take the baby na kana yeye mkasichana kake na kanako. Na mwambia hata ni wewe tu unaniunderstand na wengine wanielewe. Sasa nikaona nawaangalia tu na every day tell them, I try to explain to them. Mpaka 9 months ikafika. So before that sasa kuna time nika accept. Nikasema tu God. Na mimi nikamwambia God, if you truly the God who spoke to my mother, heal me through this baby. Amen. Niliambia to God, if you are the God who spoke to my mother, kabisa ni wewe, then heal me through this baby. Sasa nikabidi ni accept kwa sasa unaona hapo usipo accept uweze kwenda ta clinic. Mimi kuna time nilikuwa nimekata kwenda clinic. Sasa vile nili accept nikaanza kwenda clinic. Nika accept but it was not easy. I know. Cause you look funny. The way I used to look funny. I can imagine. Kitu ya kwanza una breast moja, uko na moja, una nywele. Sina nimedarken. Imagine nimedarken zaidi. Alafu nakatu. Imagine. Yeah. So nikamwambia to God, give me the strength.
But that thing of faith, kuna time before nianze treatment, too immediately before nianze treatment, there's a book my dad gave me and it was Faith Speaks. Hiyo kitabu nimepea a certain lady in Matasia pia go through the same problem. Cancer, so nikampatia asome, at least him encourage. That book really helped me and it was Faith Speaks. So I would read through those verses and I read through the book. Like my faith was, God, you're healing me. You're healing me. Na nikaambia God, after 2 nimepata mtoto, heal me that I'll not even go for the treatment. So hasi nianze safari ya kulea mimba. It was not easy. It was not easy. But I thank God because Mungu naye anakupega strength. Ile strength yenye kweli kabisa. Wanasema there's no mountain hata kupatia mountain yenye uweza ninayo. But that was tough. It was a tough one. So nikakubali, nika accept. Nika go through your pregnancy term. Ikafika March. Sasa tumeingia another year. But before that year, kansa ijanyamaza. The devils, unajua lazima tuwafitinika. I got another lump. Yes, the same place. Yeah, imetolewa breast, but another lump is growing there. Nikaenda kwa daktari na nakumbuka huyo surgeon akiniuliza, na sasa wewe unge terminate tu deal na maisha yako kwanza. Kiniambia na feel make mistake. Sasa utazaa au ukufe mtoto abaki naambia God nisaidie, nika have kwenda minor surgery. Itolewe lump tena. Ikatolewa. Usisahau uko pregnant? Very pregnant. Nikatolewa hiyo lump. Ikatumanishwa tests na nini nikaambiwa it is still cancerous. Sasa ilikuwa before tena because nilitolewa lump mara 2. Ukiwa bado pregnant? Ya pili nililia. I cried on that bed. Why? Yes. I told God. Sasa nikiwa kwa hiyo bed niliambia to God, now this is enough. Na nikaambia shetani, utanijaribu zaidi ingine. Silali kutolewa kufanywa surgery ingine. Now this one was very painful because it was so close. I could feel everything. Sinajua inafanywa hapa. Alafu unajua ni hapa tu umegandishwa, like you feel everything being. I cried. I really cried. I told God, God, I don't want another surgery on my body. Those are enough cuts. Baada ya surgery, that was 31st of December that year. 2014 was a very tough year. Iyo 31st niko kwa nafanywa surgery tena. So nikafanyiwa, nikarudi treatment. Na kumbuka unajua during that time of chemotherapy kuna hizo dawa unapewa umeze. Yani God protected this baby so much. But even during that time I would kaka kidogo naenda anafanywa ultrasound. Nijue ako sawa mabado. Because hizo madawa zingemuaffect. Alafu madawa ulikuwa unapewa ni hivi. So ikafika time ya kudeliver and I thank God. Bado shetani ilifitinika. I was to go for a CS. Call. Umwai itana God kwa maternity ward ukapray now sasa kwa sauti ile God. God, you made a promise with me. God, fulfill it. Ulisema mtu atazaliwa misiendi surgery. Na thank God the last minute yenda kupelekwa tu hivi. There's a doctor who came na nikadeliver. Wow. Na hata baada ya kudeliver bado shetani anafitinika mtoto wangu hakulia. Shetani achokangi. In fact achokangi. Mpaka nilikuwa nauliza, mtoto wangu hakulia, mtoto wangu amefunganishwa, mtoto wangu akaekwa kwa oxygen. But I told God, ukusema mtoto azaliwe akufe. I will remind God some things. Ulisema mtoto atazaliwa akufe. No. So nikaenda nikakaa hospitali, mtoto wangu after 1 week. Mtoto imefika time, I have that one breast. Mtoto alivuta tu maziwa I think the second day. Amekwa kwa oxygen alinyonya tu kidogo, breast ikakata kutoa maziwa, so they used to try to pump bado. Nikaambia God, nilikuwa naambia Mungu vitu. Sasa hata sasa siombi na reminder. Unajua kuna time utaomba tena mpaka sasa uamue sasa God, acha nikukumbushe, acha
Acha nikukumbushe sasa. I will remind God of things. Nikakaa hosi 1 full week. Hata nikitoka hospitali mtoto wangu hakuwa ananyonya. Na saizi hata ukienda hospitals unapata they can't discharge you mpaka mtoto anyonya. But I told God akiniachilie tu. Tukaenda, we passed by the church, tukaombewa. That evening mtoto wangu akanyonya. Wow. And everyone knew. Faith speaks. I called kila mtu nikamwambia amenyonya. I was excited. Alafu nikashukuru Mungu. Nimezaa mtoto wako sawa kabisa. Handsome boy. Wow. God alikubless na bouncing baby boy. Wow. Alafu unajua the same date yenye napata mtoto, the same date yenye nilizaa nikapata mtoto, it's the very same date a year ago yenye nilidiagnosewa na cancer. So I felt like God kind of reward. So nikatoka hospitali tukaenda home, mtoto wangu akanyonya na nashukuru Mungu cause amefightia huyo mtoto. God akanisaidia. Na nikasema mimi treatment siendi. Hatu kwa agree na God vitu zingine. Niambia nikawa nakaa nikikumbusha God. God remember. Sikutaka kuharakisha ati wacha sasa nirudi treatment. Na true to it. Sikwenda tests. Nilisema let me just give myself time. Mtoto anyonye. Akimaliza kunyonya I'll go for that test now to prove Mungu ameniponya. So I stayed for a whole year. Nikanyonyesha mtoto wangu 1 breast ananyonya vizuri. I thank God mtoto wangu atakuwa ati ugonjwa. Na huko una feel torture. Yaani una feel ananyonya tu moja. No. Nili accept. Alikupea love kwa sababu. Nili accept. So mtoto wangu akanyonya vizuri, akanyonya, kafikisha 1 year. Nikamalizana na hizo mambo za kumnyonyesha. Na nikarudi after I think 1 year ama 1.5 years. Nikaambia God saa nipe kazi nirudi job. So after actually test nilikuja kuifanya after 1.5 years. Halafu ndio nikaona I was very okay. Wow. Yes, very okay. Na since then and I thank God. Mimi Mungu tangu hiyo time maybe nimeze panado ama nini once in a while. God aliniepusha na hospitali, aliniepusha na magonjwa. 10 years down the line I celebrate Jesus. Amen. I've never been hospitalized. Why? Amen. Na boy old? My son is now 9 years. 9 years. Yes, because I'm celebrating 10 years free from cancer and 9 years mtoto wangu ako naye saizi. So you see, so God was a journey. It was a tough one, but God is faithful. Thank God. So tumewalk na wewe journey ya 10 years. Ukaona your son, anaitwa Emmanuel. Wow, nice name. Na kwa hiyo life yako journey yote hujatuambia status yako because was unaweza ona labda family, family wana play a big role in our life, but a partner play role gani? Alileta tu mtoto because imani ya kutoka from heaven ama alikam kama Jesus because Jesus anaitwa Emmanuel. So utatuambia Emmanuel alikam kama Jesus really? So you have a partner. Status yako hujatuambia. I'm very single at the moment, but back that time I was in a relationship. I was in a good relationship. The guy was good, and alini support during that cancer time completely. Alini support sana, like he was really there. We were not married officially, but alini support during that time. But kukakuja mambo mingi, and just to mention on that part, cancer inafanya squeeze, like when their side the mother had of, unajua hakuwa anajua I had it, kukakuja na vita na vitu na so many things mpaka tukachana naye. So it really contributed to that, and so back to the question, I'm very single actually at the moment and very ready to mingle. I'm a good lady. Wow. Kwa status iko open. But now the challenge that we encounter mostly, when you mention that you have cancer, unapata people take it in a different way.
Cause like the father to that boy that time was very understanding. Hata hakuwa na shida na nini. But see, when it came to the family, ikakuwa na issue. So that is always the challenge. But otherwise, people should accept that mtu kama amepona kabisa. I have friends who have gone through the same. They were married, but unapata aliachwa because when they had it is cancer, wakona it is a burden na wakamwacha kivyake. So that is our challenge. Inapata so in-laws walifeel utakuwa burden kwao. Yes. Wakaona hii burden na watawezana Yes. nayo. Na wakaona wacha kijana yetu run. Ondokea burden. Ondokea. Na ndio walikuwa in fact alikuwa amekusupport, alikuwa amekubali kusupport. Very much. But family hawakumunderstand. Okay, but that time the family yao hawakuwa najua. Yes. They came to know baadaye. Na kujua hiyo baadaye ndio ikaleta issue. Yes. Because me during all that time he was really supportive. Very supportive. Si wakuone sasa hivi. Waone kuwa Mungu. Waone tu kuwa Mungu. Waone wewe ni testimony. Yes, ndio. Waone kijana wangu hakuwa ametupamba. And you know my son. You know that boy. Amani. So Imani. A healthy boy by the way. Yes, very healthy boy sana. Sasa nikondaka Lucy encourage young people wenye wanapitia. Kuna mtu pia kwa stage of denial. Status yake pia amekuwa labda kwa marriage akapatikana yuko na cancer. Alafu the relationship ikabreak. Unaona sana feel ako alone. Na feel kuna mtu anamuunderstand. So ndaka we encourage the young people, especially when you go through go through. So mimi nataka ku encourage na niwaambie that there is a God who heals. In life, it's a journey and it has so many tests. And after every test, there is a testimony. So it is the way you handle the test. It's not easy. Cancer, anywhere you hear of cancer, cancer is a burden. It's a real burden. Now, there's God who heals. Mimi najua kuna Mungu huwa anaponya. Na faith, ukiwa na faith kwa God na uamini tu Mungu. Hata kama I'll have to, you see like me, I had to, nilikuwa nataka Mungu aniponye direct. But I had to, kumbe ilikuwa procedure step. So even hata kama you're in that condition, you have to undergo that surgery, undergo chemotherapy, don't fail to believe, endelea ku trust God. That hata ikuwe hard aje, I will trust in you. Because at the end of it, me, I know, when God heals, He heals completely. I can testify God amenifanyia. Mimi, I've not been hospitalized for the past 10 years. God has been so good, like amenisaidia in a big way. So I would love to encourage you, diagnosed na cancer, you're in denial, trust in God kabisa. Don't listen to people. Another thing, don't seek advice from people. People will kill you. They discourage you. They make you feel like you're carrying a burden more than the one you have. So trust in God. Mimi nasema prayers, it's everything. Faith, like the way my dad told me, na akanipea kitabu, faith really speaks in a big way. So mtu atumikie tu Mungu, like believe in God, there's healing na hakuna kitu ngumu na Mungu. There are those wenye wamejipata like they in that condition, wameachwa. Pia hapo it's another tricky one, but bado kwa magoti. Unajua the only way you can present ourselves to God ni kukuwa na hiyo imani na a lot of prayers, like usijidoubt, endelea tu kuomba. Back to my side, pia that time nilikuwa na low self esteem baada ya hiyo treatment, pregnancy and what, but nimekuja nikiambia God help me to overcome it. There's a time hata kuvaa nguo mbele sister zangu, I had that low self esteem, najio yani paka na feel nikivaa nguo na feel no, still naona kila mtu anaona bado sina breast, but I've been praying, God help me, na saizi amenisaidia, nime overcome that fear. Your self esteem your low self esteem Mungu ameniondolea. Like I love myself, I know who I am, and I really love what God is doing in my life. So nina encourage, like there's nothing that God cannot solve. Nothing is impossible before God. He can do anything to you. Anaweza kukusaidia in a big way. So let's keep trusting in Him. Mimi naendelea poa, nashukuru Mungu in a big way. I also kinye Mungu amenifanyia, I always also talk to people going through the same thing.
like ukiwa na mtu unajua kona cancer, you can reach out on me, just encouraging and working with them. There's a lady and I didn't know that lady. Somebody just connected me to her, so we will talk on phone. She really worked with me. Alitembea na mimi pia. I never met her, nilikuja kummeet after the treatment kabisa mpaka kama nimepata mtoto. She will talk to me. So if you can also get somebody to talk to you, like mimi, I'm available. I reach out to young people when you're on that denial. I talk to them. I make them see that it is something that people have gone through and they have overcome it. So hata wewe kama uko hapo, you can also overcome it. So I have a group inaitwa Flat, Fearless and Fabulous, and ninashukuru Mungu cause kuna watu wamesaidika through it, like you feel good, like you love yourself, and then saizi ni kuzuri cause you know when hauna nywele you can get a weave, you can still look good. Yeah, you can do your makeup, still look good. Hata unaenda hiyo chemotherapy, you go for the chemo, unatoka huko still looking beautiful. So ninawaombea sana and I believe that mtatoboa kuza kuna kitu ngumu. Kitu naambia Mungu ni kwamba hatutakufa juu ya cancer. So God bless you so much. Wow, kumesema kuna group. Umeita Flat, Fearless and Fabulous. Fabulous. Na namba ya simu ya hiyo group inaweza kupigia ka join ama kutafuta vile anaweza kukupata, anaweza kupataje? You can reach out on me through 0726 10 39 24. Burudia tena. 0726 10 39 24. Yes. So this breast cancer groups, hizo supports zinasaidia sana. Zinasaidia. Ndio mna encourage. Yeah, join them. Zinasaidia. Siko najua kuna kuanga na hizo ziko. Good. So Lucy, asante. God bless you. Tukao speak. In fact ume speak na umetuambia ume heal. Na already God alikuheal. So tuna thank God. Hello guys. Tunashukuru Mungu. Tumeongea na Lucy about the process na the stages za cancer na the challenges na how to overcome the challenges na God come through. Ina depend na relationship uko nao na God. Wacha niwaambie kitu, wakati mwingine unaweza kuwa na relationship na mtu na watu ukifikiri watakuhelp, kuwa na relationship na God. God ndio atakusaidia. Lucy amesaidiwa na God. Mpaka alikuwa na speak na God, anamuita anamwambia nataka unifanyie na God alikam through. Na Lucy imagine mpaka God akambless na mtoto. Hakuna kitu Mungu hawezi fanya. God ana speak na sisi. Ni bora tu tukue na good relationship with our God. Guys, we thank you for listening to us. Don't forget to like. Ipende. Don't forget to share. Don't forget to subscribe. God bless you.